Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, for my students of BBPES or BBPES, and dan juga halo untuk mahasiswa saya yang di ADS 2. So in this video, I'm going to give you a tutorial about how to use FormIt. Jadi di sini aku mau bikin tutorial tentang gimana sih caranya mengoperasikan FormIt. In this video, I'm going to calculate about the solar radiation and sun analysis. Jadi di sini saya mau menghitung tentang radiasi matahari dan analisis nih. Okay. Before we go, make sure that you already have the software. Jadi pastikan udah download ya. Untuk download, so I'm going to share about how to get it. Jadi saya mau share gimana sih cara dapatnya. Okay, after we go to the browser, setelah kita pergi ke browser, cari Autodesk Education. So after we go to the browser, make sure that you are finding this one, and the first one should be the ones that you have to click. Jadi ini yang harus diklik ya. So after we go to this page, setelah kita dapat di sini, kita klik get the products. Click to get the products and we will have this one. Kita akan dapat ini dan cari program yang kita pengenin. Di sini kita cari FormIt ya karena belajar FormIt. In here we have to find the FormIt. Make sure the FormIt Pro. Pastikan ini FormIt Pro bukan yang ini, not this one, because karena it's for the Apple or it's not making a 3D. Jadi ini nggak bikin 3D-nya ya, cuma setahu aku. Nah, setelah klik maaf, bentar. Jadi get the products, klik yang get the products, terus setelah keluar after it shows, cari FormIt Pro, find the FormIt Pro and click get started, dan klik get started ini ya. Ini untuk linknya yang lebih jelas. So this one is the clearer one for the link. Click this one. Click get started. If you don't have an account in this one, just choose one. As a student, just choose this one. Sebagai mahasiswa, klik ini ya karena belum punya. Terus pastikan udah isi bulan lahir. Let's say I'm going to don't forget to fill the date of birth. Then next, until just fill all of it, first name, last name, jadi isi semuanya. Email, confirm, password until you have an account, sampai kalian punya accountnya. So if you already have the account, just click sign in one. Ini email aku ya dari UII. This one is my email of campus. Pastikan pakai email kampus ya, karena lisensinya didaftarin dari kampus. Now, after we log into the page, setelah kita login, kita akan dapat confirm seperti ini. We will get a confirm. So just click get Autodesk software. Jadi tinggal klik ini doang. Setelah dapat, cari lagi yang FormIt yang tadi, FormIt Pro ya. So find the FormIt Pro for this analysis or this tutorial. And get the product same as before, sama seperti tadi. Oh sorry, oh this one. After we
click the get the product, make sure this one is the version of the FormIt Pro. And it's up to you. Ini terserah kalian mau pilih yang mana, sama aja sebenarnya. Yang penting terinstall di PC kalian. So it's up to you whether this one or either this one nor this one. You will get download it. There's nothing wrong in here, so just click it. Let's say I'm going to install this one. Accept. Jadi di klik accept-nya. Nah ini yang install langsung ini cuma size-nya lebih kecil deh. Tapi nanti waktu installnya dia download, itu perbedaannya. So the difference between this one and this one is how they install the product. After we get it, just open the application of installation. I don't know where. Jadi setelah diklik, tinggal diinstal, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Just install it depend on your need. Karena basically this one is how you install the product as usual. Jadi seperti di mana mau installnya, it's like where do you wanna install the product? Me will be installed in here, and then just click install, and that's it for how to install the product in your computer. Jadi ini gimana cara installnya? Karena aku udah install, because I'm already have on my computer, I'm gonna close it. Okay, so after that I'm going to open it. Jadi aku langsung buka aja ya. Wait a moment, sebentar. Nah, jadi setelah install, after you install, you will get this kind of screen atau tampilannya seperti ini. Nah, langkah pertama untuk oh ya, toolsnya 11-12 ya. The tools is kind of similar with SketchUp, jadi mirip-mirip sama SketchUp. Let's say we are going to make a box. Jadi tinggal pilih dari tools ini, kayak bisa dari mulai point or first text, line, and then this is etc. of type of line, and then a plane, rectangle, polygon, circle. Ya perbedaannya nggak terlalu banyak. So let's say we will make a box. Oh ya, untuk view-nya, for the view setting, you make right click is for rotating the view, and the roller, what we call it, in the middle of the mouse, your scroll, and when you hold and drag it, it will be drag the view. Jadi ini roll yang tengah itu buat ngedrag, dan klik kanan buat rotate. So, oh yeah, we make sure that because the default one is using feet, and apa sih? Karena defaultnya pakai feet, dan kita biasa dengan unit matrix ya. We get using a matrix rather than imperial like in the US or whatever it is. Jadi make sure that they use metric as units to convenient us, make us easier. Jadi buat pemudah. Nah, let's say kita akan membuat square atau kotak ya dari line. Ini ya, klik ini, terus tinggal klik di mana aja.
As I'm going to start from here, I'm going to click it wherever it is. Oh, make sure because we oftenly not aware about the size. Jadi tuh, nah seperti kita lihat karena kita nggak begitu aware dengan size-nya, the size will be tiny. It's like only 15 centimeters. But in the building scale we need more bigger, right? Jadi terlalu kecil ini intinya. Pastikan udah udah skala meter ya. Let's say we are going to make 30 meters of plane. Jadi katakanlah kita bikin ini 30 meter. Dan panjangnya 45 ya. 40 deh. Make sure guys to make it. Nah, nanti ada guideline garis bantu yang membantu kita untuk membentuk sebuah square. Nah, kurang lebih sama seperti SketchUp ya. Kalau udah bentuk ini bisa di escape. Untuk ngedrag, klik plan-nya to drag the object. Just click anywhere in the object that we want to choose. Like this, and there will be a center point of the plane. Jadi akan ada center point dari objek yang kita pilih. Ini membantu kita untuk menentukan titik tengahnya. This one is help us to define the center point. Oh yeah, make sure your cursor not showing any symbol like when we click it, we will see that there is an arrow up and down. It is for extruding the surface. Jadi make sure untuk nggak ada tanda apapun ya kursornya. Kalau di sini kan kita bisa lihat ada tanda kursor naik dan turun, walaupun kecil banget. Ini artinya mau nge-extrude surface-nya atau narik jadi bukan sebuah bidang lagi ya, tapi udah ada volumenya. You may click it anywhere like this and make sure there's equals to how is the height of your building or your object. Tapi sebelum kita extrude, ini mau pindah dulu ya. Nah, ini ada simbol arrow yang di segala arah ya di kursornya ini bisa dilihat. So you may see on the cursor there's a 4 arrow which up, down, and right and left. It means that your tools is the function of your cursor is moving the object into XY axis, not the Z, because the Z is defining H. It's H, right? Jadi 4 arrow itu melambangkan perpindahan dari di aksis X dan Y. Aksis X dan Y kan berarti cuma kanan kiri depan belakang yang nggak atas bawah. Cuma ini emang agak susah ketika harus memindahkan objeknya seperti ini. Teman-teman juga kalau ada yang tahu caranya yang lebih advance juga boleh banget nih. So this is just a amateur way to move the object. I don't know is it correct or no. To move it in the XY axis. If you are knowing better, it's more good.
Oh ya, ternyata ini juga bisa dengan Kontrol A dulu ya, jangan dipencet objeknya. Terus kita pencet axisnya. Nah, ini juga bisa. So, you may use Control A button in your keyboard and then just move the center point to anywhere that you want to put your object. Nah, setelah kita move ke sini, seperti yang tadi, gimana sih cara memberikan volume ke bidang ini? So, how we will give the volume on this in this plane? Like what we did before, just click anywhere in the plane, in the object, and there will be a symbol up and down arrow in the cursor. Jadi itu ya, ada di kursornya itu ada panah naik turun. Yeah, we may know that the cursor is kind of tiny, so we oftenly not aware on that. Jadi kita biasanya agak-agak miss atau nggak kelihatan di sini. Nah, after we get this situation, setelah kita dapat udah ada di stage ini, klik wherever it is, klik di mana aja, and then extrude. Oh ya, sama seperti SketchUp ya. Jadi kalau mau bikin sesuatu sesuai ukuran tanpa harus kayak ditarik terus ngepasin gitu kan agak susah ya. So tinggal tulis aja di keyboard angka ketinggian yang kita mau kayak gini ya 25. Jadi langsung keluar uh, boxnya ini. So if we want to directly give the dimension, let's say we are now making the height of this object. Just directly type how h how long the the dimension. Let's say we are going to make it 25 meters in h ya. Jadi katakanlah kita mau bikin 25 meter ketinggiannya. Just type it. Jadi tinggal tulis aja 25 and then enter. Nah, it's already done. Jadi ini udah jadi ya. Dan ini simple object. So this one is simple object. Like we are just making a box. Jadi ini kayak cuma bikin box aja. Nah, untuk buat lebih advance lagi sebenarnya toolsnya mirip-mirip sama SketchUp tadi ya. To make it more advanced, as I mentioned before, this one is kind of similar with SketchUp. The even to the UI was not really equals, but at least have a same characteristic. Jadi tinggal klik aja kayak tadi. Yang escape kalau masih nggak bisa. Nah, just escape it to remove. Terus untuk kita mau bikin atap tenda ya. So we are going to make a gable roof. Sama seperti tadi caranya equals to how we move the object like before. This one is just showing about oh, actually it could be used as a anywhere direction. Jadi ternyata saya salah ya. Ini bisa buat kemana aja. Bisa ke atas, kanan, kiri. So this tools is this four arrows in cursor. Jadi empat panah di cursor itu melambangkan itu kemana aja. It's showing anywhere, whether uh, either go to up, right, left, front, back, down gitu ya. Jadi let's say kita akan uh, menaikkan ini sebesar 5 meter aja. Enggak deh.
10 ya. So let's say we are going to lift it into 10 meters. Okay, it's already done. Dan katakanlah kita juga mau bikin sebuah lubang atau remove specific surfaces. Kayak kita di SketchUp tadi ya. Ini nggak begitu equals. Let's say, jadi katakanlah ini 9 meters. Nah, ini kalau dua arrow, dua panah berarti artinya satu arah ya. So if your cursor showing two arrows, like this one in this case is up and down, it's just showing that it's only works for two direction. Nah, ini buat nge-remove seperti ini, coba ya. It should be equals to the length of the object. Di sini 40 meters. Jadi samain dengan panjang itunya ya. Oh. Nah, as we can see, seperti bisa kita lihat, ini bolong ya. So it's removing or making a hole, like subtract the object. Jadi ini cara kayak bikin kurang lebih sama kayak SketchUp. So it's kind of similar, right? And if we want to make it a group, nah di sini kasusnya ketika kita pakai SketchUp kan kalau klik kanan dia munculnya list ya. Di sini hanya icon. So when we are using a SketchUp, when we are click the right button in the mouse, in the SketchUp will showing a list of comment like copy whatever it is, yeah, etc. But in here, the FormIt, we just see several icons showing the tools, the tools. Jadi cuma nunjukin iconnya aja ya, kayak ini, apa ini, mirror, I mean, ini object to meshes, merge. Nah, sama seperti SketchUp ya, biar kita kayak nggak yang mudah sekali objeknya terdistract, kayak keklik terus keubah gitu. So like what we did in SketchUp, to make it stable for the form and avoid that there is any kind of accident that make the shape of the object change, we just make it a group like this, create the group. Jadi bikin grup aja ya biar nggak mudah berubah. Paling kan kalau di grup kan kalau aku klik move aja ya. So if we are accidentally click something, it's only move. So after jadi gini aja deh intinya untuk membuat sebuah objek di FormIt bisa jadi lebih advance ya. Cuma untuk di kasus ini kita bikin yang simple aja dulu. So in this case we just make a simple one because yeah, we have to have an analysis on it and don't make it too complicated. Setelah kita punya objeknya, kita set dulu lokasi untuk analisis karena kita akan analisis matahari ya di sini. So before we go to analysis, we have to set up the location. To set up the location, we may click this one. Jadi untuk men-set lokasi, klik ini atau pencet SL ya mungkin. Oh ya, you may just click, you may just type S and L, S plus L. Jadi S plus L or click this one.
After it shows the map of which country that which area that we want to have an analysis. Jadi setelah kita dapat kelihatan mapnya, kita bisa langsung set dulu. Oh iya, ini buat lokasi kita. This one is to showing where our location is it. Sebenarnya biasanya bisa kelihatan weather stationnya ya. Jadi so we oftenly uh, it should show its weather station provided by BMKG for Indonesia, but for the other country I don't know. Jadi biasanya ada weather stationnya ya, ada stasiun cuaca dari BMKG. Let's say we are going to make it near this one. Katakanlah kita mau bikin di sini ya. So to set your location, just import satellite image and terrain. Jadi untuk set lokasinya ini dulu ya, import. Nah setelah keluar tools ini, bentar ya. Oke, oke. Tinggal set lokasinya. Just set it where do you want to set it up. Katakanlah di sini ya, let's say in here. And then click finish importing. After that, we will get the place that we want to have. Oh ya, ini juga bisa memperlihatkan si kontur dari areanya. It could showing the contour of the area. To showing the contour, we may just go to layer. This is the icon. And if you're not having this kind of icon, jadi kalau kalian nggak punya iconnya ini, klik Windows. Ingat sih. Yeah, this one. Windows terus layers ini. So if you're not finding this one, just click the window this one. I mean, and then find the layers right in here. Setelah itu bisa kayak yeah, this is the icon that you want to make it visible or no. This is how the contour is. Jadi ini konturnya kalau diaktifin. Kalau nggak ya udah. Oh iya, ketika kita membuat bangunan yang lebih kompleks, kadang kan perlu beberapa layer ya. Jadi fungsi layer itu untuk memisah-misahkan bagian yang ingin kita ukur juga itu bisa membantu. So, the function of the layer is to help us if we want only calculate just some of part of your building, not the whole. Tapi untuk kasus sederhana nggak pakai layer pun nggak masalah. But we have to try it. Kita harus coba. Jadi untuk tambahnya ini ya, add layer. Terus untuk memberi ulang nama, tinggal diklik 2 kali, klik kiri. So to add the new layer, just click this one, add layer, and then this will be shows. And then to rename it, just click twice, left click twice, double click, and edit like let's say building. Jadi katakanlah ini building ya. Nah, untuk merubah layer dari object, to change the layer of the object, just click the object. Jadi tinggal klik objeknya, select on ini no layer, tandanya dia nggak punya layer sama sekali. Yeah, this is a sign that the object is have no layer. And then to make it as a building in part of building layer, just choose the building, this one, same as the name of the layer. Jadi
klik building sesuai dengan nama layarnya. Setelah itu, setelah kita istilahnya ribet di layer ini, terus kita set eh, bangunannya ya. Jadi story-nya atau lantainya. So after we setting the layer, just put the just uh, sorry, we will make the story of the building. Let's say if only once, uh, we have to make this one, but only ini jadi berlaku untuk semua jenis ya. It's applied to any of type of object when we have to define the level of story. Jadi untuk kalau pengen satu level aja berarti ini aja yang di checklist. If you want only one level of the building, just checklist the level one. And it's following how much the level that you want to put in. Jadi ini ngikutin ya. So after we got this one, let's say I'm just want to have 3 level. Sebentar. Nah, if you want to add, jadi kalau mau nambah level atau mengurangi level, if you want to add or re reduce the level atau jumlah lantainya, move to these tools, pindah ke tools ini. Ini namanya level tools. Kalau nggak ada, if there is no, just like what we did in the layers option, layer tools, click Windows and find the levels. Ini ya, kita kan tadi makainya 3 aja, jadi 4, 5 dihapus. Because we just use only 3 levels. For the level 4 and 5, we just delete it. Dan jika pengen ditambah, simple aja tinggal klik ini. And if you want just add the level, just click add level. Dan untuk mengganti tinggi bangunannya tinggal klik 2 kali, double klik kiri. And if you want to change the height of each stories, just click it twice and the left click, and then change whatever you want. Let's say I'm going to change it 3.2 meters. Jadi katakanlah aku mau ganti 3,2. Terus ini mau ganti 8. I want to change to 8, or terus di sini 15 gitu. Atau mungkin kita kelipatan 5 ya, or maybe multiply of 5. I want to make it this. Nah, setelah after we set the level, setelah kita set levelnya, kita udah bisa ngelakuin analisisnya. Nah, untuk melakukan analisis tinggal pakai cara, ya kok nggak mau minggir. Bentar-bentar. Nah ya, if we want to do sun analysis, jadi ketika kita mau melakukan sun analysis, tinggal klik icon ini, just click sun and shadows. We may use this sun editor to show the sunpad. Jadi untuk memperlihatkan sunpadnya, dan di sini hanya jam sih sebenarnya, dan mata anginnya.
Tapi it's help us to set the time, but ketika kita berbicara data mending pakai lewat option ini aja ya. Nah, ini hari video dibuat, jadi kita ganti 2023. Let's say it is when this video is made, March 15. Nah, terus jamnya jam-jam 2 ya, 2 p.m. at 2 p.m. because it is a critical time of on thermal performance atau titik terpanas, biasanya the hottest time. So after we set it, setelah kita ngeset, tinggal klik ini, just click solar analysis and just wait about the download process. Jadi tunggu aja. Nah, setelah udah gini kita bisa klik surface yang mau kita analisis. Bisa semuanya, bisa spesifik aja. Nah, kalau mau semua klik 2 kali sama seperti di SketchUp. Terus klik analyze. Nah, di sini akan menunjukkan what our per per square meters in Magelang ya. So it will be shows about the solar radiation in the surfaces of the building. Jadi bakal nunjukin like let's say this one is the lowest one, ini di titik terendah, ini titik tinggi, titik tertinggi ada di atap ya, ini agak middle, terus di dalam ternyata malah nggak ada. Inside in indoors area will be there's no radiation on that almost. And kita bisa mengganti di titik puncak bulanan. We may change it from peak month peak or to year cumulative. Jadi nggak, kalau year cumulative, if we choose year cumulative means that in the whole year how is the calculation. Jadi ini hasil dari 1 tahun dan ini di spesifik bulan tertentu. This one is specifically on some of months. And if we want to reset it, we just click reset. Jadi sebenarnya juga nggak pakai layer pun nggak apa-apa ya. So even though we are not using layer, it is fine because we still could change the surfaces based on the which one that we want to analyze. Ini, nah seperti ini. Kurang lebihnya itu aja sih untuk yang rapid analysisnya ya. Bisa dihapus juga sebenarnya. Tanpa yang tadi pun juga nggak masalah. Without those tools, it's actually could be used, but it's help us to define the position of the sun. Jadi itu ngebantu kita untuk tahu posisi sunnya. And this one is the whole analysis sebenarnya. Like inside of this object, how is the result of the analysis? And it's more detailed rather than we just use the sun tools, sun analysis tools. But it takes time ya, for BBPES students. It might not be used for that karena kelamaan untuk post test. Tapi untuk yang anak ADS 2 boleh banget nunggu datanya. Tapi katanya sih data yang dikeluarkan berdasarkan dari pihak si FormIt-nya ini ya. Correct me if I'm wrong. So we have to wait. Actually, last time when I did this
this analysis using this one, the inside one. It's not, I'm not able to use this one. I don't know why, because maybe there are several errors. Tapi ini kayaknya bisa sih. Jadi ini ya, to to know the whole analysis that on this building, the details one, just click this icon. Apa sih namanya ini? Energy analysis and generate insight to know the energy of the whole building. But it takes time because we have to wait for the inside without knowing where it will be uh, sent to us. Jadi kita nggak tahu kapan akan dikasih. So that's the tutorial. Itu tutorialnya. Harapannya, hopefully, especially for my BBPES students, I hope you could answer the FormIt more good rather than other software, because this one is the most easier one. It's not really complicated. You just made the object like what you did in the SketchUp. After that, you just define the stories and then define the location. And after that, just run the analysis, because we already got the location weather data. That's the rapid review or summary of these tutorials. Oh, it's fast actually. We already have the inside. Jadi ini cepet banget ya. Bentar, we may see the inside. Wait, I'll share you. It's still waiting. Jadi tunggu dulu ya. It takes time. Sorry guys. Nah, oh kita dapat ini data energinya ya. We got the per square meters USD for the energy consumption, and we got we got the suggestion. Kita dapat suggestion dari si ininya ya. Ini sebenarnya kan? Is it real suggestion? I don't know. Oh, we also have a PV analysis on here. Kita dapat PV analysis, tapi kayaknya oh ya, kita juga dapat ininya. To show ini automatically ada jendela ya sepertinya. Ini secara otomatis ada jendela. So this one is the cost and the benchmark based on ASRAE and Architecture 2030. Ini sini sepertinya is it like suggestion of our design? And this one is the I hope you guys using this for ideas too, because it's really useful.
Oke. Ini bisa lebih spesifik lagi sih sebenarnya. Logo. So it will be on your account. Ini akan di account kalian ya. Ini tinggal kita aja sih, akan tersave automatically. So I think that is my tutorials. Ini adalah tutorial dari penggunaan FormIt, cukup mudah kan. Jadi mungkin untuk versi Indonesianya ya, uh, dasarnya kurang lebih sama dengan SketchUp untuk pembuatan model. Cuma yang berbeda adalah kita di sini harus setting lokasi ini seperti ini yang tadi, dan lantai. Cuma kok begini ya settingan. Duh, duh. Sorry guys, it's kind of weird using these tools with this view. Ya kurang lebih yang beda itu tadi sih, di sini kita set lantainya, di sini ada layers. Udah itu aja sih. Ini juga bisa connect Dynamo ya. Jadi salah satu tools dari Revit juga. Oh ya, ketika kita udah punya model pun juga bisa diimport ya. Ada ini dari cloud-nya Autodesk. This one is from uh, Autodesk Cloud. Jadi if we already have models and we want to calculate it directly, we may just import it and choose locally if we have a local file. But for the format, this one might be used objek ya biasanya untuk sejenis model seperti ini, atau ini SketchUp pun juga bisa. So the file type is using this one. We may use object or OBJ or SKP. And that's my summary of this tutorials, and I hope you guys did well on the post test and on the ADS 2, of course. Untuk anak-anak ADS 2 juga harapannya bisa analisis bangunannya lewat sini aja ya, soalnya lebih mudah dan lebih cepat. And if there is a change, apabila ada perubahan pun juga tinggal edit dikit gitu. Kayak di sini kan kita cuma analisis perubahan masa aja ya. In here we just analyze the building mass. Not that complex, so I don't really suggest importing your models if we are in this case on building form finding, carian bentuk masalah intinya. Aku nggak merekomendasikan. Okay, I think that's all. Terima kasih, thank you very much for watching my video. Dan dari aku, from me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.